Hello, my name is Matthew. Bonjour, je m'appelle Melissa. My name is Melissa. Hola, me llamo Amanda. My name is Amanda. And we're with the Tampa Hillsborough County Public Library. So welcome to One Book, One Night. We're reading White Nights by Dostoevsky tonight. Not the whole thing, but it's not that long of a story. As per the theme of One Book, One Night, this is something you can definitely consume in one sitting, whether it be tonight or sometime in the near future. We hope that you do. Just a quick plug for future events. We have lots coming up, lots of special things. You can go to hcplc.org/events, and we will throw that URL up at the end as well. And now over to you, Melissa. Thank you so much, Matthew. Well, as you guys know, hopefully, if it's not your first time, this is an interactive event, and I'm very curious to know what you guys think. I don't know if you've had a chance to read Dostoevsky yet, so I kind of just want to see and get you guys used to the polls that will periodically come up on the screen. So hopefully you guys can vote and you can let us know if you have read Dostoevsky yet, whether it be a lot, a little, or this is the first time. Go ahead and vote and let us know. I'll leave it up on the screen for just a few more seconds. Okay. Well, it looks like you guys have been reading Dostoevsky a little bit, so that is very cool. You're going to get a little bit more familiar with Dostoevsky today, hopefully, and you will have some more chances to read him. But first, let me pass this over to Amanda, who is going to share with us our book shout out for the evening. Okay, well, as you may or may not know, you can find all three versions, French, English, and Spanish, of tonight's book, White Nights, through our ebook streaming services through Hoopla. So that's hcplc.org/ebooks. But if you are looking for a read-alike, if you read this in one night and you're looking for something that is a read-alike or has a similar feel, this book is going to be about a kind of a singular, lonely young man that we're reading tonight. And the book we're recommending is Eleanor Oliphant is Perfectly Fine. And that is kind of about a singular, lonely young woman. But whereas our book tonight takes place in Russia, this one is going to take place in Glasgow, Scotland. So you can also find this book through our ebook service. It is not on Hoopla. It is going to be on our other streaming service, which is Overdrive. So you can download that. You can do that through the website or download the Overdrive or Libby apps. And that is also at hcplc.org/ebooks. Hey, thank you so much, Amanda. And I want to ask you guys, how does this book recommendation, Eleanor Oliphant, sound to you? Go ahead and vote and let us know what you think. Maybe you've already read it, maybe it doesn't sound like your style, or maybe it sounds interesting. We obviously want to know what you guys think. Oh, very nice. So you guys are voting already. So I'm going to go ahead and share the poll results so far. You are all a very optimistic bunch, and you said that it sounds like an interesting book. And I will vouch for that. It is a very interesting book that I have liked very much. So another thing, aside from the polls that we will do during the program, is have a discussion question that will pop up on the screen. So as we are reading in English, Spanish, and French, be on the lookout for the question that we have for you guys. You can type your opinions, and at the end of our program, toward the end of it, we will have a little bit of a discussion time. So get ready to type your opinions on that. And I think we're going to turn off our webcams at this point so that we can start to read and you guys can focus on the words of the Russian master Dostoevsky. 1 second. Let me put this on the screen again. All right. White Nights, a sentimental story from the diary of a dreamer. It was a wonderful night, such a night as is only possible when we are young, dear reader. The sky was so starry, so bright, that looking at it, one could not help asking oneself whether ill-humored and capricious people could live under such a sky. That is a youthful question too, dear reader, very youthful, but may the Lord put it more frequently into your heart. Speaking of capricious and ill-humored people, I cannot help recalling my moral condition all that day. From early morning, I had been oppressed by a strange despondency. It suddenly seemed to me that I was lonely, that everyone was forsaking me and going away from me. Of course, anyone is entitled to ask who everyone was, but for though I had been living almost 8 years in Petersburg, I had hardly an acquaintance. But what did I want with acquaintances? I was acquainted with all Petersburg as it was. That was why I felt as though they were all deserting me when all Petersburg packed up and went to its summer villa. I felt afraid of being left alone, and for 3 whole days I wandered about the town in profound dejection, not knowing what to do with myself. Les Nuits Blanches, première nuit.
La nuit était merveilleuse, une de ces nuits comme notre jeunesse seule en connue, cher lecteur. Un firmament si étoilé, si calme, qu'en le regardant, on se demanderait involontairement: peut-il vraiment exister des marchands sous un si beau ciel? Et cette pensée est encore une pensée de jeunesse, cher lecteur, de la plus naïve jeunesse. Mais puissiez-vous avoir le cœur bien longtemps jeune? En pensant aux méchants, je songeais, non sans plaisir, à la façon dont j'avais employé la journée qui venait de finir. Dès le matin, j'avais été pris d'un étrange chagrin. Il me semblait que tout le monde me fuyait, m'abandonnait, qu'on me laissait seule. Certes, on serait en droit de me demander: qui est-ce donc ce tout le monde? Car depuis 8 ans que je vis à Pétersbourg, je n'ai pas réussi à me faire un seul ami. Mais qu'est-ce que c'est un ami? Mon ami, c'est Petersburg tout entier. Et s'il me semblait ce matin que tout le monde m'abandonnait, c'est que Petersburg tout entier s'en était allé à la campagne. Je m'effrayais à l'idée que j'allais être seule. Depuis déjà 3 jours, cette crainte germait en moi sans que je puisse me l'expliquer, et depuis 3 jours, j'irais à travers la ville profondément triste, sans rien comprendre à ce qui s'est passé en moi. Noche primera. Era una noche maravillosa. Una de esas noches, amable lector, que quizás solo existen en nuestros años mozos. El cielo estaba tan estrellado, tan luminoso, que mirándolo no podía uno menos de preguntarse: ¿pero es posible que bajo un cielo como este pueda vivir tanta gente atrabiliaria y caprichosa? Esta, amable lector, es también una pregunta de los años mozos, muy de los años mozos, pero Dios quiera que te la hagas a menudo. Hablando de gente atrabiliaria y por varios motivos caprichosa, debo recordar mi buena conducta durante todo ese día. Ya desde la mañana me atormentaba una extraña melancolía. Me pareció de pronto que a mí, hombre solitario, me abandonaba todo el mundo, que todos me rehuían. Claro que tienes derecho a preguntar: ¿y quiénes son estos todos? Porque hace ya 8 años que vivo en Petersburgo y no he podido trabar conocimiento con nadie. Pero ¿qué falta me hace conocer a gente alguna? Porque aun sin ella, a mí todo Petersburgo me es conocido. He aquí porque me pareció que todos me abandonaban cuando Petersburgo entero se levantó y salió acto seguido para el campo. Fue horrible quedarme solo. Durante 3 días enteros recorrí la ciudad dominado por una profunda angustia, sin darme clara cuenta de lo que me pasaba. Whether I walked in the Nevsky, went to the gardens, or sauntered on the embankment, there was not one face of those I had been accustomed to meet at the same time and place all the year. They, of course, do not know me, but I know them. I know them intimately. I have almost made a study of their faces, and am delighted when they are gay and downcast when they are under a cloud. I have almost struck up a friendship with one old man whom I meet every blessed day at the same hour in Fontanka. Such a grave, pensive countenance. He's always whispering to himself and brandishing his left arm, while in his right he holds a long, gnarled stick with a gold knob. He even notices me and takes a warm interest in me. If I happen not to be at a certain time in the same spot in Fontanka, I am certain he feels disappointed. That is how it is that we almost bow to each other, especially when we are both in good humor. The other day, when we had not seen each other for 2 days and met on the third, we were actually touching our hats, but realizing in time, dropped our hands and passed each other with a look of interest. À Nevsky, au jardin, sur les quais, plus un seul visage de connaissance. Sans doute pas un ne me connaît parmi ces visages de connaissance, mais moi, je les connais tous et très particulièrement. J'ai étudié ces physionomies, j'y sais lire leur joie et leur tristesse, et je les partage. Je me suis liée d'une étroite amitié, peu s'en fait du moins, car nous ne nous sommes jamais parlé, avec un petit vieillard que j'ai rencontré presque tous les jours à une certaine heure sur la Fontanka, un vénérable petit vieillard toujours occupé à discuter avec lui-même, la main gauche toujours agitée et dans la droite une longue canne à pomme d'or.
Si quelque accident m'empêchait de me rendre à l'heure ordinaire à la Fontanka, j'avais des remords. Je me disais, mon petit vieillard à l'esprit. Aussi étions-nous vivement tentés de nous saluer, surtout quand nous nous trouvions tous deux dans de bonnes dispositions. Il n'y a pas longtemps, nous avions passé 2 jours entiers sans nous voir. Nous avons fait tous deux simultanément le même geste pour saisir nos chapeaux. Mais nous nous sommes rappelés à temps que nous ne nous connaissions pas et nous avons échangé seulement un regard sympathique. Fui a la perspectiva Nevsky, fui a los jardines, me pasé por los muelles. Pues bien, no vi ni una sola de las personas que solía encontrar durante el año en tal o cual lugar, a este o aquella hora. Esas personas, por supuesto, no me conocen a mí, pero yo sí las conozco a ellas. Las conozco a fondo, casi me he aprendido de memoria sus fisonomías. Me alegro cuando las veo alegres y me entristezco cuando las veo tristes. Estuve a punto de trabar amistad con un anciano, a quien encontraba todos los días a la misma hora en la fontanka. ¡Qué rostro tan impresionante! Tan pensativo el suyo. Caminaba murmurando continuamente y accionando con la mano izquierda, mientras que en la derecha blandía un bastón nudoso con un puño de oro. Él también se percató de mí y me miraba con vivo interés. Estoy seguro de que se ponía triste si por ventura yo no pasaba a esa hora precisa por ese lugar de la fontanka. He allí porque algunas veces estuvimos a punto de saludarnos, sobre todo cuando estábamos de buen humor. No hace mucho, cuando nos encontramos al cabo de 3 días de no vernos, casi nos llevamos la mano al sombrero, pero afortunadamente nos dimos cuenta a tiempo, bajamos el brazo y pasamos uno junto a otro con un gesto de simpatía. Whoa, oh, this looks different, right? You might not be seeing some words on the screen, and that is because, as you guys know, we are in Russia, and we always want to let you guys know some great resources for you. Well, just in case you didn't know, on our digital streaming services for videos, Canopy, you guys can access the Great Courses, which is a great series of educational lectures by college professors and experts with unlimited views. So for example, Understanding Russia has more than 10 episodes. You could watch all of those 10 episodes in one day and your viewing credits would not be going down. These are some great courses, and I don't know if you guys already knew or not that you had unlimited access to the Great Courses, but I want to see what you guys think. So maybe you can tell me in the poll whether this is new information for you, you already knew it, or whether this is something that is new information for you. Oh, very nice. I'll leave it up for a few more minutes. Awesome. Well, you guys, I'm happy to say that you have all learned something wonderful. And I hope that after the program, after you read, of course, you can go and find a great courses that suits you. Unlimited views, you guys, it is pretty fantastic. And I'm glad that you have learned something new. All right, well, back to the program. I know the houses too. As I walk along, they seem to run forward in the streets, to look out at me from every window and almost to say, "Good morning, how do you do? I am quite well, thank God, and I am to have a new story in May," or "How are you? I am being redecorated tomorrow," or "I was almost burnt down and had such a fright," and so on. I have my favorites among them. Some are dear friends. One of them intends to be treated by the architect this summer. I shall go every day on purpose to see that the operation is not a failure. God forbid. But I shall never forget an incident with a pretty little house of a light pink color. Je suis très bien aussi avec les maisons. Quand je passe chacune de la cour à ma rencontre, me regarde de toutes ses fenêtres et me dit « Bonjour, comment vas-tu? Moi, grâce à Dieu, je me porte bien. Au mois de mai, on m'ajoutera un étage. » Ou bien « Comment va la santé? Demain, on me répare. » Ou bien « J'ai failli brûler, Dieu, que j'en ai peur, etc. » D'ailleurs, je ne les aime pas toutes également, j'ai mes préférences. Parmi mes grandes amies, j'en sais une qui a l'intention de faire cet été une cure chez l'architecte. Je viendrai certainement tous les jours dans sa rue, exprès pour voir si on ne la saigne pas trop, car ces médecins-là, Dieu la garde.
mais je n'oublierai jamais mon aventure avec une très jolie maisonnette rose tendre. También las casas me son conocidas. Cuando voy por la calle, parece que cada una de ellas me sale al encuentro. Me mira con todas sus ventanas y casi me dice, hola, ¿qué tal? Yo, gracias a Dios, voy bien. Y en mayo me añaden un piso. O bien, ¿cómo va esa salud? A mí mañana me ponen en reparaciones. O bien, estuve a punto de arder y me llevé un buen susto. Y así por el estilo. Entre ellas tengo mis preferidas, mis amigas íntimas. Una de ellas tiene la intención de ponerse en tratamiento este verano con un arquitecto. Iré de propósito a verla todos los días para que no la curen al buen tuntún. Dios la proteja. Nunca olvidaré lo que me pasó con una casita preciosa pintada de rosa claro. It was such a charming little brick house that looked so hospitably at me and so proudly at its ungainly neighbors that my heart rejoiced whenever I happened to pass it. Suddenly last week I walked along the street, and when I looked at my friend I heard a plaintive, "They are painting me yellow! The villains! The barbarians!" They had spared nothing, neither columns nor cornices, and my poor little friend was as yellow as a canary. It almost made me bilious. And to this day I have not had the courage to visit my poor disfigured friend painted the color of the celestial empire. So now you understand, reader, in what sense I am acquainted with all Petersburg. Une toute petite maison en pierre qui me regardait avec tant d'affection et avait pour ses voisines mesquines et mal bâties tant d'évident mépris que j'en étais réjouie chaque fois que je passais auprès d'elle. Un certain jour, ma pauvre amie me dit avec une inexprimable tristesse: on me peint en jaune, les brigands, les barbares. Ils n'épargnent rien, ni les colonnes, ni les balustrades. Et en effet, mon amie jaunit comme un citron. On eût dire que la bile se répandait dans son corps. Je n'eus plus le courage d'aller la voir, la pauvre et jolie, ainsi défigurée, ma pauvre amie peinte aux couleurs du céleste empire. Vous comprenez maintenant, lecteur, comment je connais tout Petersburg. Era una casita adorable, de piedra, y me miraba de un modo tan afable y observaba como con tanto orgullo a sus desgarbadas vecinas, que mi corazón se henchía de gozo cuando pasaba ante ella. Pero de repente, la semana pasada, cuando bajaba por la calle y eché una mirada a mi amiga, oí un grito de dolor. ¡Ah! ¡Me van a pintar de amarillo! ¡Malvados bárbaros! No han perdonado nada, ni siquiera las columnas o las cornisas. Y mi amiga se ha puesto amarilla como un canario. A mí casi me dio un ataque de histeria con ese motivo. Y esta es la hora en que no he tenido fuerzas para ir a ver mi pobre amiga desecrada, teñida del color nacional del imperio celeste. Así pues, lector, ya ves de qué manera conozco todo Petersburgo. Okay, so I don't know about you guys, but that definitely made me laugh a little bit. And we want to know, what do you think? How well do you think our narrator actually knows the people around him? 1, not at all, or 5, best friends with everyone? Anything in between? Go ahead and tell us what you think. Ooh, well, very interesting. Okay, I'll leave it up for 3 more seconds, see if anyone else wants to vote. This is, Okay, a clear winner has emerged so far. So thanks you guys for voting. It looks like you guys are like maybe around halfway with quite a clear spread. Okay. Well, we are going to read on and find out a little bit more about our dear narrator whose name we do not even know. I have mentioned already that I had felt worried for 3 whole days before I guessed the cause of my uneasiness, and I felt ill at ease in the street. This one had gone, and that one had gone, and what had become of the other, and at home I did not feel like myself either. For 2 evenings I was puzzling my brains to think what was amiss in my corner, why I felt so uncomfortable in it, and in perplexity I scanned my grimy green walls, my ceiling covered with a spider's web, the growth of which Matrona had successfully encouraged.
I looked over all my furniture, examined every chair, wondering whether the trouble lay there, for if one chair is not standing in the same position as it stood the day before, I am not myself. I looked at the window, but it was all in vain. I was not a bit the better for it. I even bethought me to send for Matrona, and was giving her some fatherly admonitions in regard to the spider's web and sluttishness in general, but she simply stared at me in amazement and went away without saying a word, so that the spider's web is comfortably hanging in its place to this day. I only at last this morning realized what was wrong. Why, they are giving me the slip and making off to their summer villas. Forgive the triviality of the expression, but I am in no mood for fine language. Je vous ai déjà dit les 3 journées d'inquiétude que j'avais passées à chercher les causes du singulier état d'esprit où je me trouvais. Je ne me sentais bien nulle part, ni dans la rue, ni chez moi. Que me ment-il donc, pensais-je? Pourquoi suis-je si mal à l'aise? Et je m'étonnais de remarquer pour la première fois la laideur de mes murs enfumés et du plafond où Matrena cultivait des toiles d'araignée avec un grand succès. J'examinais mon mobilier meuble par meuble, me demandant devant chacun, n'est-ce pas là que c'est le malheur? Car en temps normal, il suffisait qu'une chaise fût placée autrement que la vieille pour que je fusse hors de moi. Puis je regardais par la fenêtre, rien, nulle nouvelle cause d'ennui. J'imaginais d'appeler Matrena et de lui faire des reproches paternels au sujet de sa saleté en général et des toiles d'araignée en particulier, mais elle me regardait avec stupéfaction et c'est tout ce que j'obtins d'elle. Elle sortit de la chambre sans me répondre un seul mot, et les toiles d'araignée ne disparaîtront jamais. C'est ce matin seulement que j'ai compris de quoi il s'agissait. Mais ils ont tout fichu à la campagne. Passez-moi ces mots trivial, je ne suis pas en train de faire du grand style. Ya he dicho que durante 3 días enteros me tuve atormentado de inquietud hasta que, por fin, averigué su causa. En la calle no me sentía bien, ya no está aquí, ni ese otro. ¿Y a dónde habría ido aquel otro? Ni tampoco en casa. Durante 2 noches seguidas hice un esfuerzo. ¿Qué he hecho de menos en mi rincón? ¿Por qué me es tan molesto permanecer en él? Miraba perplejo las paredes verdes y mugrientas, el techo cubierto de telarañas que con gran éxito cultivaba Matriona. Volvía a examinar todo mi mobiliario, a inspeccionar cada silla, pensando si no estaría allí la clave de mi malestar, porque basta que una sola de mis sillas no esté en el mismo sitio que ayer para que ya no me sentía bien. Miré por la ventana, y todo en vano. No hallé alivio. Decidí incluso llamar a Matriona y reprenderla paternalmente por lo de las telarañas y, en general, por la falta de la limpieza. Pero ella se limitó a mirarme con asombro y me volvió a la espalda sin decir palabra. Así, pues, las telarañas siguen todavía felizmente en su sitio. Por fin esta mañana logré averiguar de qué se trataba. Pues nada, que todo el mundo estaba saliendo de estampía para el campo. Pido perdón por la frase vulgar, pero es que ahora no estoy para expresarme en estilo elevado, porque así como suena, todo lo que encierra... Oh, próximo, the next. Okay, so what's going to happen next? There's clouds upon the sky, huh? For everything that had been in Petersburg had gone, or was going, away for the holidays. For every respectable gentleman of dignified appearance who took a cab was at once transformed in my eyes into a respectable head of a household who, after his daily duties were over, was making his way to the bosom of his family, to the summer villa. For all the passers-by had now quite a peculiar air, which seemed to say to every one they met, "We are only here for the moment, gentlemen. In another 2 hours we shall be going off to the summer villa." If a window opened after delicate fingers, white as snow, had tapped upon the pane, and the head of a pretty girl was thrust out, calling to a street seller with pots of flowers, at once on the spot I fancied that those flowers were being bought not simply in order to enjoy the flowers in the spring in stuffy town lodgings, but because they would all be very soon moving into the country and could take the flowers with them.
What is more, I made such progress in my new peculiar sort of investigation that I could distinguish correctly from the mere air of each in what summer villa he was living. Oui, tout Petersburg est à la campagne, et aussitôt chaque gentleman honorable, je veux dire d'extérieur comme il faut, qui passait en fiacre, s'est transformé à mes yeux en un estimable père de famille qui, après ses occupations ordinaires, s'en allait légèrement dans sa maison familiale à la campagne. Tous les passants depuis 3 jours avaient changé d'allure et tout en eux disait clairement « Nous ne sommes ici qu'en passant, et dans 2 heures nous serons partis. » S'il s'ouvrait dans ma rue une fenêtre où d'abord avaient tambouriné des petits doigts blancs comme du sucre, puis d'où sortait une jolie tête de jeune fille qui appelait le marchand de fleurs, il ne me semblait pas du tout que la jeune fille prétendît se faire avec ses fleurs un printemps intime dans son appartement étouffant de Saint Petersburg. Cela signifiait, au contraire, ces fleurs, ah, bientôt, j'irai les reporter dans les champs. Plus encore, car j'ai fait des progrès dans ma nouvelle découverte, je sais déjà, rien qu'à l'aspect extérieur, discerner dans quelle villa telle personne demeure. Porque sí, como suena, todo lo que encierra Petersburgo se iba a pie o en vehículo al campo. Todo caballero de digno y prospecto aspecto que tomaba un coche de alquiler se convertía al punto en mis ojos en un honorado padre de familia que, después de las consabidas labores de su cargo, se dirigía desembarazado de equipaje al seno de su familia en una casa de campo. Cada transeúnte tomaba ahora un aire singular, como si quisiera decir a sus congéneres, nosotros, señores, estamos aquí solo de paso. Dentro de un par de horas nos vamos al campo. Se abría una ventana, se oía primero el teclear de unos dedos finos y blancos, como el azúcar, y asomaba la cabeza de una muchacha bonita que llamaba al vendedor ambulante de flores. Al punto me figuraba que estas flores se compraban no para disfrutar de ellas de la primavera en el aire cargado de una habitación ciudadana, sino porque todos se iban pronto al campo y querían llevarse las flores consigo. Pero hay más, y es que había adquirido ya tal destreza en este nuevo e insólito género de descubrimientos que podía, sin equivocarme, guiado solo por el aspecto físico, determinar en qué tipo de casa de campo vivía cada cual. I took long walks, succeeding as I usually did and quite forgetting where I was. When I suddenly found myself at the city gates, instantly I felt lighthearted, and I passed the barrier and walked between cultivated fields and meadows, unconscious of fatigue and feeling only all over as though a burden were falling off of my soul. All the passers-by gave me such friendly looks that they seemed almost greeting me. They all seemed so pleased at something. They were all smoking cigars, every one of them, and I felt pleased as I never had before. It was as though I had suddenly found myself in Italy, so strong was the effect of nature upon a half-sick townsman like me, almost stifling between city walls. Maybe he went to Cigar City. J'avais marché beaucoup longtemps de sorte que je finissais par ne plus savoir où j'étais quand j'aperçus les fortifications. Immédiatement, je me sentis joyeux. Je m'engageai à travers les champs et les prairies. Je n'éprouvais aucune fatigue. Il me semblait même qu'un lourd fardeau tombait de mon âme. Tous les gens en carrosse me regardaient avec tant de sympathie qu'un peu plus ils m'auraient salué. Tous étaient contents, je ne sais pourquoi. Tous fumaient des beaux cigares. Moi, j'étais heureux. Je me croyais tout à coup transporté en Italie, tant la nature m'étonnait, pauvre citadin à demi malade, à demi mort de l'atmosphère empoisonnée de la ville. Anduve mucho, largo tiempo, hasta que, como ocurre a menudo, perdí la noción de dónde estaba. Y cuando volví a mi acuerdo, me hallé a las puertas de la ciudad. De pronto me sentí contento. Rebasé el puesto de peaje y me adentré por los sembrados y praderas sin parar mientras en el cansancio, sintiendo solo con todo mi cuerpo que se me quitaba un peso del alma.
Los transeúntes me miraban con tanta afabilidad que se diría que les faltaba poco para saludarme. No sé por qué todos estaban alegres, y todos, sin excepción, iban fumando cigarros. También yo estaba alegre, alegre como hasta entonces nunca lo había estado. Era como si de pronto me encontrase en Italia, tanto me afectaba la naturaleza. A mí, hombre de ciudad, medio enfermo, que casi comenzaba a asfixiarme entre los muros urbanos. And yet my night was better than my day. This was how it happened. I came back to town very late, and it had struck 10 as I was going toward my lodgings. My way lay along the canal embankment, where at that hour you never meet a soul. It is true that I live in a very remote part of the town. I walked along singing, for when I am happy I always am humming to myself like every happy man who has no friend or acquaintance with whom to share his joy. Suddenly, I had a most unexpected adventure. And here you guys will see the discussion question for the last few bits of the reading. So get ready to type and tell us what you think you'd like to happen next and why. Because soon we will reach the end of our journey with our dear walker. Je ne rentrais dans la ville qu'à 7 heures. 10 heures sonnaient. La route longeait le canal. C'est un endroit désert à 7 heures. Oui, je demeure dans la banlieue la plus reculée. Je marchais en chantant. Quand je suis heureux, je fredonne toujours. C'est, je crois, l'habitude des hommes qui, n'ayant ni amis ni camarades, ne savent avec qui partager un moment de joie. Mais ce soir-là me réservait une aventure. Mi noche, sin embargo, fue mejor que el día. He aquí lo que pasó. Regresé a la ciudad muy tarde y ya daban las 10 cuando llegué cerca de casa. Mi camino me llevaba por un muelle del canal, en el que a esa hora no encontré alma viviente, aunque verdad es que vivo en uno de los barrios más apartados de la ciudad. Iba cantando porque cuando me siento feliz siempre tarareo algo entre dientes, como cualquier hombre feliz que carece de amigos o de buenos conocidos y que, cuando llega un momento alegre, no tiene con quien compartir su alegría. De repente me sucedió la aventura más inesperada. Leaning on the canal railing stood a woman with her elbows on the rail. She was apparently looking with great attention at the muddy water of the canal. She was wearing a very charming yellow hat and a jaunty little black mantle. She's a girl, and I am sure she is dark, I thought. She did not seem to hear my footsteps, and did not even stir when I passed by with bated breath and loudly throbbing heart. À l'écart, accoudée au parapet du canal, j'aperçus une femme. Elle semblait examiner attentivement l'eau troublée. Elle portait un charmant chapeau à fleurs jaunes et une coquette mantille noire. C'est une jeune fille et sûrement une brune, pensai-je. Elle semblait ne pas entendre mes pas et ne bougea point quand je passais auprès d'elle en retenant ma respiration et le cœur battant très fort. A unos pasos de mí, de codos en la barandilla del muelle, estaba una mujer que parecía observar con gran atención el agua turbida del canal. Vestía un chal negro muy coqueto y llevaba un bonito sombrero amarillo. Es sin duda joven y morena, pensé. Por lo visto no había oído mis pasos y ni siquiera se movió cuando, conteniendo el aliento y con el corazón a galope, pasé junto a ella. Oh, okay. Strange, I thought. She must be deeply absorbed in something, and all at once I stopped as though petrified. I heard a muffled sob. Yes, I was not mistaken. The girl was crying, and a minute later I heard sob after sob. Good heavens! My heart sank, and timid as I was with women, yet this was such a moment. I turned, took a step towards her, and should certainly have pronounced the word "Madam," if I had not known that the exclamation has been uttered 1,000 times in every Russian society novel. It was only that reflection stopped me. But while I was seeking for a word, the girl came to herself, looked round, started, cast down her eyes, and slipped by me along the embankment.
I had once followed her, but she, divining this, left the embankment, crossed the road, and walked along the pavement. I dared not cross the street after her. My heart was fluttering like a captured bird. All at once, a chance came to my aid. C'est étrange, pensais-je, elle doit être très préoccupée. Et tout à coup, je m'arrêtai. Il me semblait avoir entendu des sanglots étouffés. Je ne me trompe pas, elle pleure. Un instant de silence, puis encore un sanglot. Mon Dieu, mon corps se serra. Je suis d'ordinaire très timide avec les femmes, mais dans un pareil moment, je retournai sur mes pas, je m'approchai d'elle et j'aurais certainement prononcé le mot Madame, si je ne m'étais rappelé à temps que ce mot est utilisé au moins dans 1000 circonstances analogues par tous nos romanciers mondains. Ce n'est que cela qui m'arrêta et je cherchais un mot plus rare. Quand la jeune fille m'aperçut, se redressa et glissa vivement devant moi en longeant le canal. Je me mis aussitôt à la suivre, mais elle s'en aperçut, quitta le quai, traversa la rue et prit le trottoir. Je n'osais traverser la rue à mon tour. Mon cœur sautait dans ma poitrine comme un oiseau en cage. Heureusement, le hasard me vint à l'aide. Es extraño, me dije. Algo la tenía muy abstraída. De pronto me quedé clavado en el sitio. Creí haber oído un sollozo ahogado. Sí, no me había equivocado, porque momentos después oí otros sollozos. Dios mío, se me encogió el corazón. Soy muy tímido con las mujeres, pero en esta ocasión giré sobre los talones. Me acerqué a ella y le hubiera dicho, señorita, de no saber que esta exclamación ha sido pronunciada ya 1,000,000 de veces en novelas rusas que versan sobre la alta sociedad. Eso fue lo único que contuvo. Pero mientras buscaba otra palabra, la muchacha recobró su compostura, miró en torno suyo, bajó los ojos y se deslizó junto a mí a lo largo del muelle. Al momento me puse a seguirla, pero ella, adivinándolo, se apartó del muelle, cruzó la calle y siguió caminando por la acera. Yo no me atreví a cruzar la calle. El corazón me latía como de un pajarillo que se tiene cogido en la mano. Inopinadamente, la casualidad vino en mi ayuda. Okay, very nice. So we want to know what you guys would think is going to happen and what would you like to happen next and why. So if you guys have any ideas and you have any thoughts about what's going to happen, if you don't know the story, we would love to know what you think will happen at this point. And what do you wish for our dear narrator? Our dear lonely narrator. Yes, absolutely. Very, very lonely. I think you guys did get that. Oh, and we also do have a couple of comments coming in. I'll share, the first one is not an answer to the discussion question, and I'll just read a short part of it just because it's warming my heart, which is, we always learn, thank you for making this comment. We always learn something new from every event. What we learned from you is endless. Thank you for feeding our brains. And I just want to, I didn't read the whole comment, but that's really, we really appreciate that. It's something, you know, our mission for the Tampa Hillsborough County Public Library is lifelong learning. I mean, that's right in the very first sentence of our mission statement. And it's certainly something that gives us a charge, and we're really happy that it gives you a charge as well. And it looks like, Melissa, we have another comment as well in the response to the discussion question. So we do have a comment saying, I hope the narrator talks to the woman and discovers that she's crying because she lives in the now yellow house. And that's why she's crying. That would be that would be really good. Oh man. Well, you'll have to read it to find out why she is crying and if indeed he will talk to her, or just imagine that he's talking to her. I thought the response earlier for the poll was very interesting, how it was a very mixed response about whether everybody attending tonight felt like he really knows the people around him or not. Because on one hand, obviously, he self-proclaims he has no acquaintances, which can be a very lonely life. But on the other hand, he feels like he has very specific observations and kind of a steady knowledge of all the, you know, people walking by in the buildings, and he's a real observer.
So I think that was a really good representation of the complexity of the character. And Dostoevsky really hits it. I think that can be a very common, though, our poor narrator, who is hard not to sympathize with. I think that can be very common though, living in a city, especially if you're young or you move to a city. You can be surrounded by people all the time and have familiars that if anybody's ever been a commuter, you could say, I see this person every day. We sits across from me on the train. I feel like I know them. If you don't see them one day, you're kind of like, oh, where's the person who wears a red scarf, or where's the person who reads the newspaper every day? But so you can feel almost intimate with these people that you know them, their habits and their patterns, but not know them at all. So I think that kind of is a very los años mozos, the young years, he kind of hits on. It's very easy to feel that way. You can be surrounded by people, but be alone at the same time. And I think that's a very universal feeling for people who live in cities. Agreed. Right. I think it's good for all of us here at this time, definitely. So hopefully you guys enjoyed us. We have one final poll, and please do contact us. You have our phone number right here on the screen, or you can contact us online. If you did like this program or the library has touched your heart in some way, please feel free to submit your library story. And last thing we want to know, what will you do after the program this evening? Finish a story, read something else. Feel free to tell us what in the comments, or do something else. And while you're filling out that poll, we actually are going to do a little encore reading at the end here, I think, Melissa, right? We have something prepared. So we're going to read a little bit more of the story if you would like to stick with us after this. Okay, we're almost... Hey. So you guys are going to do something else very mysterious, and some of you guys are going to finish a story. Very nice. Very nice. What are you guys going to do tonight? Yeah, please tell us. Let us know. No, I mean you guys, Melissa and Amanda. Me. Well, I think I'll light, I know it's a little bit late. I think I'll light my Hanukkah candle. Very and nice. I think I do have some more presents to wrap. What about you guys? I am going to be actually visiting my grandparents after this. So going to visit my grandparents. They're night owls, are they? Well, you know what? My college basketball team is playing tonight, so they're staying up a little late. It's a Midwest time, so they're staying up a little late to watch. I see. Well, I think I just started an audiobook on Hoopla called An American Sunrise, which is a book of poetry by an American Indian or Native American author, and it is very, very good. So I think I'm going to listen to a little bit of that. Very nice. Fun, you guys. Yeah, I think I have to read the Adult Book Club book too. I might get started on that. Yeah, so I think we all have plans. Hopefully you guys have a wonderful, wonderful evening as well. And let's read a little bit more. Okay, I'm going to turn my camera off. Along the same side of the pavement there suddenly came into sight, not far from the girl, a gentleman in evening dress, of dignified years, though by no means of dignified carriage. He was staggering and cautiously leaning against the wall. The girl flew straight as an arrow, with the timid haste one sees in all girls who do not want anyone to volunteer to accompany them at home at night. And no doubt the staggering gentleman would not have pursued her if my good luck had not prompted him. Suddenly, without a word to anyone, the gentleman set off and flew at full speed in pursuit of my unknown lady. She was racing like the wind, but the staggering gentleman was overtook her. The girl uttered a shriek, and I bless my luck for the excellent knotted stick, which happened on that occasion to be in my right hand. In a flash, I was on the other side of the street. In a flash, the obtrusive gentleman had taken in the position, had grasped the irresistible argument, fallen back without a word, and only when we were very far away protested against my action in rather vigorous language. But his words hardly reached us. Sur le trottoir où marchait l'inconnu et tout près d'elle surgit un monsieur en frac, d'un âge sérieux. On ne peut en dire, par exemple, que sa démarche aussi fut sérieuse. Il se dandinait en rassant prudemment les murs. La jeune fille filait droite comme une flèche, d'un pas à la fois précipité et peureux, comme font toutes les jeunes filles qui veulent éviter qu'on leur offre de les accompagner. Et certes, avec son allure mal assurée, le monsieur dont l'ombre se dandinait sur les murs ne put la rejoindre s'il n'était brusquement mis à courir. Elle allait comme le vent, mais
son persécuteur gagnait du terrain. Il était déjà tout près d'elle. Elle jeta un cri et j'ai remercié la destinée pour l'excellent bâton que je tenais dans la main droite. En un instant, je fus de l'autre côté. Le monsieur prit en considération l'argument irréfutable que je lui proposais. Se tut, recula et seulement quand nous l'eûmes distancé, se mit à protester en termes assez énergiques. Mais ses paroles se perdirent dans l'air. Por la acera, no lejos de mi desconocida, apareció de pronto un caballero vestido de frac, impresionante por los años, aunque no lo fuera por su manera de andar. Caminaba haciendo eses y apoyándose con tiento en la pared. La muchacha iba como una flecha, rauda y tímida, como van por lo común los mocitas que no quieran que los acompañe a casa de noche. Y, por supuesto, el caballero tan valiente no hubiera podido alcanzarla si mi suerte no le hubiera sugerido recurrir en una estratagema. Sin decir palabra, el caballero se arrancó de repente y se puso a galopar en persecución de mi desconocida. Ella volaba, pero no obstante el caballero de los trompiciones iba alcanzándola. La alcanzó por fin. La muchacha lanzó un grito y yo doy gracias al destino por el excelente bastón de nudos que mi mano derecha empuñaba en tal ocasión. En un abrir y cerrar de ojos me planté en la acera opuesta. El caballero importuno comprendió al instante de qué se trataba. Tomó en consideración el argumento irresistible que yo blandía, cayó, se desvió y solo cuando se halló bastante lejos protestó contra mí en términos bastante enérgicos, pero sus palabras apenas se percibían desde donde estábamos. Give me your arm, I said to the girl, and he won't dare to annoy us further. She took my arm without a word, still trembling with excitement and terror. Oh, obtrusive gentleman, how I blessed you at that moment. I stole a glance at her. She was very charming and dark. I had guessed right. On her black eyelashes there still glistened a tear from her recent terror or her former grief, I don't know. But there was already a gleam of a smile on her lips. She too stole a glance at me, faintly blushed, and looked down. There, you see. Why did you drive me away? If I had been here, nothing would have happened. But I did not know you. I thought that you too. Why? Do you know me now? A little. For instance, why are you trembling? Oh, you're right. At the first guess, I answered, delighted that my girl had intelligence that is never out of place in company with beauty. Yes, from the first glance you have guessed the sort of man you have to do with. Precisely, I am shy with women, I am agitated, I don't deny it, as so much as you were a minute ago when that gentleman alarmed you. I am in some alarm now. It's like a dream, and I never guessed even in my sleep that I should ever talk with any woman. What? Really? Prenez mon bras, dis-je à l'inconnue. Elle passa silencieusement sous mon bras, sa main tremblante encore de frayeur. Oh, le monsieur inattendu comme je le bénissais! Je jetai un rapide regard sur elle. Elle était brune comme je l'avais deviné et fort jolie. Ses yeux étaient encore mouillés de larmes, mais ses lèvres souriaient. Elle me regarda furtivement, rougit un peu et baissa les yeux. Vous voyez, pourquoi m'aviez-vous repoussé? Si j'avais été là, rien ne serait arrivé. Mais je ne vous connaissais pas. Je croyais que vous aussi. Me connaissez-vous davantage maintenant? Un peu. Par exemple, vous tremblez. Pensez-vous que je ne sache pas pourquoi? Oh, vous avez deviné du premier coup, m'écriai-je, transporté de joie que la jeune fille fût si intelligente, car l'intelligence et la beauté vont très bien ensemble. Oui, vous avez deviné à qui vous aviez affaire. C'est vrai, je suis timide avec les femmes. Je suis même plus émue maintenant que vous l'étiez vous, quand ce monsieur vous a fait peur. C'est comme un rêve. Non, c'est plus qu'un rêve, car jamais, même en rêve, il ne m'arrive de parler à une femme. ¿Qué dites-vous, vraiment? Deme usted la mano, le dije a mi desconocida. El sujeto ya no se atreverá a acercarse. Ella, en silencio, me alargó la mano.
que aún temblaba de agitación y espanto. Oh, caballero importuno, como di las gracias en ese momento, la miré fugazmente. Era bonita y morena, había acertado. En sus pestañas negras brillaban aún lágrimas de miedo reciente o de tristeza anterior. No sé, pero a los labios afloraba ya una sonrisa. Ella también me miró de soslayo, se ruborizó ligeramente y bajó los ojos. ¿Por qué me rechazó usted antes? Si yo hubiera estado allí, no habría pasado esto. No le conocía. Pensé que también usted... ¿Pero es que me conoce usted ahora? Un poco. Por ejemplo, ¿por qué tiembla usted? Ha acertado a la primera mirada, respondí entusiasmado de saberla inteligente. Lo que, unido a la belleza, no es humo de pajas. Sí, a la primera mirada ha adivinado usted qué clase de persona soy. Es verdad, soy tímido con las mujeres. Estoy agitado, no lo niego. Ni más ni menos que usted misma lo estaba hace un minuto cuando le asustó a este señor. Ahora el que tiene miedo soy yo. Parece un sueño, pero ni aun un sueño se hubiera creído que hablaría con una mujer. ¿Cómo? ¿Es posible? Okay. That's right. That's where we're ending it there, you guys. Happier ending. We've got some promise, some connection, some promise going on there. That's right. So happy reading, everybody. We'll look forward to seeing you next month for One Book, One Night again. And thank you very much. Thank you, guys. Thank you for Good reading night. with you, Amanda. Good night, everyone. Bye.